సో నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు. సో హీ హాస్ బీన్ ఇన్ టు ది స్పిరిచువాలిటీ థింగ్. సో హ్యాస్ హిస్ ఓన్ పర్సనల్ రీజన్స్. ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఇన్ టు దేర్. బట్ స్పిరిచువాలిటీ వైపు కంప్లీట్ గా అంటే ఇంకా తెలుసు కదా వాళ్ళు. ఐ మీన్ మెడిటేషన్ ఐఎమ్ ఓకే విత్. సో వెన్ యూ వాంట్ టు కామ్ డౌన్ యువర్ మైండ్, హ్యావ్ యువర్ టైమ్, దట్స్ ఆల్ ఫైన్ విత్ మీ. బట్ స్పిరిచువాలిటీ అనేది ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ అబ్జెక్షన్స్ దేర్. అంటే కూర్చొని లైక్ మేజర్ గా ఇది నా వాళ్ళు జనరల్ గా ఇప్పుడు స్పిరిచువలిస్ట్ అనుకునే వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే రిలీజియన్ స్పిరిచువాలిటీ అనేది 2 డిఫరెంట్ థింగ్స్ అంటారు. బట్ స్పిరిచువాలిటీలో ఎక్కువగా మాట్లాడే విషయాలు కూడా ఏంటంటే మన పూర్వజన్మ, లేకపోతే వచ్చే జన్మ, లేకపోతే ఒక స్పిరిచువల్ అథారిటీ దట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్, గాడ్ ఆర్ సమ్ స్పిరిచువల్ అథారిటీ. సో వాటిని ఇమాజిన్ చేసుకొని, అండ్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ హ్యాస్ సచ్ ఇమాజినరీ, ఐ మీన్ సచ్ వెరీ ఎఫిషియంట్ మెషిన్ దట్ కెన్ ఇమాజిన్ ఎనీథింగ్. ఈవెన్ మెడిటేషన్ లో కూడా వీఆర్ నాట్ లైక్ not it's just like we are aligning our brain to think something which we want to focus rather than not think at all. ఈ స్పిరిచువాలిటీలో దే వాంట్ టు లైక్ రకరకాలుగా అంటే యాక్చువల్గా నాకు స్పిరిచువాలిటీ డెఫినేషన్ కూడా వెన్ వీళ్ళని చూసినప్పుడు చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాను. బట్ 2 థింగ్స్ ఏంటంటే, ఒకటి దెర్ ఇస్ అ బుక్ కాల్డ్ మెనీ లైఫ్స్ అండ్ మెనీ మ్యాటర్స్. నాకు ఎగ్జాక్ట్ బుక్ నేమ్ గుర్తులేదు. సో అందులో ఒక సైకియాట్రిస్ట్ ఒక ఆయన ఉంటారు. ఆయన ఏంటంటే, కెన్ యూ హియర్ మీ? యా. సో అతను ఏంటంటే ఒక వెరీ రినౌండ్ సైకియాట్రిస్ట్ అనమాట. సో తను ఏంటంటే ఒక పేషెంట్ ని తీసుకొని ఒకనొక కేసులో ఏంటంటే తన్ని ఏమంటారు, తనని హిప్నటైజ్ చేసినప్పుడు I think it is she. So she started telling about all her past lives. రకరకాల లైఫ్స్ అంటే this has been thoroughly debunked అండి. Actually, I'll try to answer your question simply. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు ఇందాక అడిగింది ఏంటంటే స్పిరిచువాలిటీ, మీరు చెప్పిన కామెంట్ లో స్పిరిచువాలిటీ రిలీజియన్ వేరు వేరు అంటారు. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ వోల్ఫ్ ఇన్ షీప్స్ క్లోతింగ్, అంతేనండి. ఓకే, అది మేకతోలు కప్పుకున్న పులి. ఓకే, మతం అంటే సన్నాసులు మొహం మీద ఇది రాసుకునే వాళ్ళు, లేకపోతే ఈ పాస్టర్లు, లేకపోతే ఉలేమాలు, గెడ్డం పెంచుకునే ఉలేమాలు, వీళ్ళందరితో డీల్ చేయాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి మతం అనే పేరు వాళ్ళకి నచ్చదు. ఈ మధ్య కొత్తగా వచ్చిన ఈ రోగం, ఈ స్పిరిచువాలిటీ అనే రోగం. ఐఎమ్ నాట్ బ్యాడ్ మౌతింగ్ ది ఎంటైర్ థింగ్ కాల్డ్ స్పిరిచువాలిటీ. కాకపోతే మీకు కనిపించే స్పిరిచువలిస్టులు ఎవరైతే ఉంటారో, ఇది ఐఎమ్ నాట్ రిలీజియస్, ఐఎమ్ స్పిరిచువల్ అని చెప్పుకునే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ మతం అని చెప్పుకోవటానికి సిగ్గుపడేవాళ్ళు. సో వాళ్ళు ఏంటంటే, చిచ్చిచి నేను అట్లాంటి నోట్లోంచి లింగాలు తీయటం, దూడిది రాయించడం, ఇట్లాంటి దిక్కుమాలి పనులు నేను ఒప్పుకోను. ఐఎమ్ స్పిరిచువల్, ఐఎమ్ వన్ విత్ నేచర్, ఐఎమ్ వన్ విత్ యూనివర్స్, ఇట్లాంటి కాన్షియస్నెస్, క్వాంటమ్, ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ట్రాన్సెండెన్స్, యూ విల్ బి వన్ విత్ ది వరల్డ్, వన్ విత్ ద యూనివర్స్, ఇట్లాంటివి అనమాట. మన సోది గురువు చెప్తూ ఉంటాడు చూసారా. సో దిస్ ఇస్ పాయింట్. ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆ పేరు చెప్పుకోవటం, మతం ఐఎమ్ హిందూ అనో, లేకపోతే ఐఎమ్ క్రిస్టియన్ అన్న, ఐఎమ్ ముస్లిం అని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గేసి స్పిరిచువాలిటీ అనే ఒక దుప్పటి కప్పుకుంటారు. ఓకే, ఇఫ్ ఎనీబడి సేస్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ రిలీజియస్, ఐఎమ్ స్పిరిచువల్, ఇట్ ఈస్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ ఐఎమ్ రిలీజియస్ ఎట్ హార్ట్. బయటకు చెప్తే పరువు పోతుంది కాబట్టి ఐఎమ్ స్పిరిచువల్ అని చెప్పుకుంటున్నాను. నిజంగా స్పిరిచువల్ అన్న కాన్సెప్ట్ అంటే మెడిటేషన్ మీద కానీ, లేకపోతే మీ ఆవేశాలని తగ్గించుకునే పద్ధతులు కానీ, ఇలాంటివి ఏవైతే ఉంటాయో వీటికి యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఫాలో అ గురువు అండి. ఎవడైతే గురువును ఫాలో అయితేనే నాకు స్పిరిచువాలిటీ వస్తుంది అనుకుంటున్నాడంటే హీఈస్ జస్ట్ ఫూలింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ ఎవ్రీవన్ అరౌండ్ హిమ్, హీ ఆర్ షీ. స్పిరిచువాలిటీ అనే దానికి గురువు అక్కర్లేదండి సార్. మీతో మీరు మాట్లాడుకోవడానికి, మీ మైండ్ మీరు కామ్ డౌన్ చేసుకోవడానికి ఇంకో బూజుగడ్డం వెదవ ఎందుకండి మనకి? అదే జగ్గయ్య కానివ్వండి, లేకపోతే శ్రీశ్రీ కానివ్వండి, ఎవరైనా సరే, if you need a guru to calm your mind, then you are the weakest person. I have respect for people who say that I find meditation everywhere. ఒక
తోట పని చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారండి ఇంట్లో. సమ్ పీపుల్ హూ ఆర్ లక్కీ ఇనఫ్ టు హ్యావ్ అ గార్డెనింగ్ చేసుకుంటూ దే గో ఇన్ టు సచ్ ఎ ట్రాన్స్ అనమాట. అంటే వాళ్ళు పిలిచిన ఒక్కసారి పలకరు. దే విల్ బి సో హ్యాపీ అరౌండ్ నేచర్. పెయింటర్స్ ఉంటారు, స్కెచ్ ఆర్టిస్టులు ఉంటారు. ఒకసారి ఒక ప్రాజెక్ట్ మొదలు పెడితే దే గో ఇన్ టు అ ట్రాన్స్ లైక్ స్టేట్ అనమాట. అంటే దట్ ఈస్ మెడిటేషన్ ఫర్ దెమ్, దట్ ఈస్ కామింగ్ దేర్ మైండ్ డౌన్. తర్వాత ఒక ఆర్ట్ ఫామ్ బయటకు వస్తుంది, ఒక అద్భుతమైన కళాఖండం వస్తుంది. ఎనీబడి హూ హ్యాస్ ఎనీ బిట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్, they know how to calm their own mind down. You don't need a guru, and that too you don't need a bearded fellow. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి ఆ గురువుగా ఒప్పుకున్న తర్వాత వాడు చేసే వెధవ పనులన్నింటినీ, వాడు చెప్పే వెధవ మాటలన్నింటినీ డిఫెండ్ చేయాలి. వై డూ యూ నీడ్ ఆల్ దట్ అండి? రైట్. అంటే ఇక్కడ ఐ అగ్రీ టోటలీ విత్ యూ. I mean, I feel like when I'm reading the book, I feel it's a meditation for me itself. So, ఇక్కడ పర్టికులర్గా సద్గురు గురించి మాట్లాడలేదండి. బట్ థింగ్ ఏంటంటే దెర్ ఆర్ లైక్ చాలా, అంటే ఈ న్యూ ఏజ్ టెక్నాలజీలో చాలా మీడియంస్ ఉన్నాయి మాట్లాడటానికి. రకరకాలుగా, అంటే ఈ సేమ్ ఇందాక బుక్ ఆథర్ దగ్గర అతను ఒక సార్ట్ ఆఫ్ కోచింగ్ లాగా ఏదో సమ్ క్లాసెస్ లాగా తీసుకొని ఆయన దగ్గర తీసుకొని ఇలాగా వీళ్ళు బయటకు వచ్చి పీపుల్ని అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళ మీద, అంటే వాళ్ళని మోటివేట్ చేయటం. ఐ మీన్ దే ఆర్ లైక్ హైలీ కార్పొరేట్ స్ట్రక్చర్, అండ్ పీపుల్ who are getting attracted to it, like highly educated as well. Like అంటే లైఫ్ లో అంటే బాగా ఎడ్యుకేట్ అయ్యుండి లైఫ్ లో ఏదో ఒక రకంగా ఏదో ఒక ప్రాబ్లమ్ లో ఉండి, అండ్ దే కుడెంట్ హెల్ప్ దెమ్ సెల్ఫ్ సమ్ హౌ, మేబీ సమ్ టైమ్స్ ఇట్స్ బియాండ్ దేర్ కంట్రోల్. ఇలాంటి ఎక్కువ మంది feeling like helpless in their situation, so they are actually trying to get them, and these people are very vulnerable to such kind of situations. Alaga, there's a simple reason kadandi. You know the reason, right? Why only the educated crowd get fooled easily? I didn't get you. Why? Do you know why the educated crowd and apparently కాస్త చదువుకున్న వాళ్ళు, కాస్త తెలివైన వాళ్ళు, ఇంగితం ఉన్నోళ్ళు ఇలాంటి మోసాలకి ఎందుకు ఇరుక్కుపోతారు? ఐఎమ్ నాట్ పుట్టింగ్ ఇన్ అ స్పాట్, లెట్ మీ టెల్ యూ వై ఇట్ ఇస్. వాళ్ళకి ఏంటంటే కాస్త డబ్బులు, కాస్త జ్ఞానం, కాస్త ఇది వచ్చేసరికి వాట్ దే ఫీల్ ఇస్, నేనేదో నా దేశానికి, నా మతానికి, నా ధర్మానికి, నా కల్చర్ కి నేనేదో ద్రోహం చేస్తున్నాను ఫీల్ అవుతారు. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ప్లస్ ఈ నేను ఒప్పుకుంటాను, మనం లాస్ట్ వీక్ మీరు చెప్పారు, ఖచ్చితంగా ఒప్పుకుంటాను. బట్ నేను చూసిన కొంతమంది పర్టికులర్ పర్సన్స్, నేను అందరికీ అడాప్ట్ చేయట్లేదు, వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో లైక్ ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల, లైక్ వల్నరబుల్ గా ఉండటం వల్ల, లైక్ దే ఫీల్ లైక్ సో హెల్ప్లెస్. అంటే కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ దే కెన్ కార్నర్ యూ ఇన్ యువర్ లైఫ్. సో అలాంటి వీక్ సిచ్యువేషన్ లో దే ఫీల్ సో హెల్ప్లెస్. సో అప్పుడు ఇలాంటివన్నీ దే కెన్ ఈజీలీ గెట్ అట్రాక్టెడ్. అట్లీస్ట్ నేను చూసిన వాళ్ళలో ఇలాంటి పర్సన్స్ ఉన్నారు. అఫ్ కోర్స్ మీరు చెప్పినట్టు అలాంటి కేటగిరీ ఆఫ్ పర్సన్స్ కూడా ఉన్నారు డెఫినెట్ గా. బట్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ని క్యాష్ చేసుకుంటున్నారు, నాట్ క్యాషింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ, బట్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ని యూస్ చేసుకొని వాళ్ళని టార్గెట్ చేయడం, లేకపోతే వీళ్ళే దానికి సెల్ఫ్ గా అట్రాక్ట్ అవడం, ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయి. అండ్ నా ప్రాబ్లం, ఐ మీన్ ద థింగ్ విత్ విచ్ ఈస్ లైక్ దీస్ పీపుల్ లైక్ టాకింగ్ అబౌట్ అంటే మన ఫ్యూచర్ లైఫ్ ఎలా ఉండిపోతుంది, కర్మ సిద్ధాంతాన్ని దీనికి అడాప్ట్ చేసి లాస్ట్ జన్మలో మీరు ఇది చేశారు, అందువల్లే మీరు ఇలా ఉన్నారు, లేకపోతే ఈ జన్మలో ఇది చేస్తే నెక్స్ట్ జన్మలో ఇలా ఉంటారు. సో ఈ కర్మ సిద్ధాంతాన్ని లైక్ రీఇన్కర్నేషన్ కి అడాప్ట్ చేసుకుని, అంటే ఇట్ లైక్ ఎండ్లెస్ అనమాట. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ లింక్ చేయొచ్చు, ఎలా చేయొచ్చు, ఏం చేయొచ్చు అనేది ఇట్స్ లైక్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ స్కిల్ ని బట్టి వాళ్ళు రకరకాల థింగ్స్ ని, రిలీజియన్ ని రకరకాలుగా మిక్స్ చేసి, వన్స్ ఆ స్టెప్ ఎవరైతే వల్నరబుల్ గా ఉన్నారో, వన్స్ దే గెట్ ఇన్ దేర్, దే ఫీల్ ఐ మీన్ కంఫర్టబుల్ దేర్, అండ్ వీళ్ళు ఏది చెప్తే అది వాళ్ళు నమ్మేయటం, లేక అదే పాత్రలో వెళ్ళిపోవటం, అండ్ దే డోంట్ వాంట్ ఈవెన్ రిట్రీవ్ బ్యాక్. అంటే ఎవరన్నా ఈ పర్టికులర్ గా నా ఫ్రెండ్ పర్సనాలిటీ, సో I try to convince him why it is not, I mean, it may be one of the thing, but it's not life. But he's feeling it itself is a life. And now he's like preparing himself, himself after some time, maybe కొంత family responsibility తీర్చిన తర్వాత he wants to like completely travel into it.
it's like kind of a drunk person like imagining this is the permanent world. I mean, maybe ఇది vaguely saying it. చిత్రం ఏంటంటే ఇది ఓన్లీ కడుపు నిండిన వ్యవహారం మాత్రమేనండి. Exactly. I mean, not he, just generally they are like well, like well settled, or you have good enough of cash to survive the rest of the life. సో అంటే డైలీ వేజెస్ మీద లేకపోతే చాలా ఇబ్బందికరంగా హ్యాండ్ టు మౌత్ చేసే పరిస్థితులు ఉన్న వాళ్ళని యూ కెనాట్ కన్విన్స్ దెమ్ విత్ దిస్ నాన్ సెన్స్ అండి. ఈ స్పిరిచువాలిటీ వచ్చేసి ఇట్లా ఉండు అలా ఉండాలి. దిస్ ఓన్లీ హ్యాపన్స్ విత్ రిచ్ ఫెలోస్ ఆర్ సో కాల్డ్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఫెలోస్. వాళ్ళ తెలివి మొత్తాన్ని వీళ్ళు చేసే పిచ్చి వేషాలని రేషనలైజ్ చేయడానికి వాడేస్తారు. వాళ్ళు కష్టపడి తెలివితేటలు అన్ని సంపాదించుకుంటారు, ఎన్ని రేషనల్ థింకింగ్ ఐఐఎంలు ఐఐటీలు అన్ని చేసి వాళ్ళ తెలివి అంతటినీ కూడా ఇలాంటి దిక్కుమాలిన పనులని జస్టిఫై చేయడానికి వాడేస్తారు. ఇన్ఫాక్ట్ దే కుడ్ హావ్ యూజ్డ్ ఇట్ టు బెటర్మెంట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. అది ఈ దేశాన్నే బెటర్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, ఏ దేశాన్ని అయినా బెటర్ చేయొచ్చు. కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఇలాంటి చట్టంలో ఇరుక్కుపోయి ఒక్కొక్కడు నేను స్పిరిచువల్ అది ఇది. ఐమ్ నాట్ బ్యాడ్ మౌతింగ్ స్పిరిచువాలిటీ. ద ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఇస్ యూ డోంట్ నీడ్ ఎ గురు టు బి స్పిరిచువల్. ఆ సంగతి ఎప్పటికి అర్థం చేసుకుంటారు. ఒకసారి గురువుని నెత్తిన పెట్టుకున్నాక వాడు చేసే వెధవ పనులు, వాడు చేసే దిక్కుమాలిన రాతలు, రేపు పొద్దున వాడి మీద ఏదైనా అలిగేషన్స్ వస్తే దాన్ని కూడా డిఫెండ్ చేస్తారు అడ్డంగా. That is the point of concern. I'm not at all. I shouldn't have any problem if somebody is spiritual or somebody has a guru. వాళ్ళతో రేపు పొద్దున మాట్లాడేది మనం కాబట్టి, అరే నీ ఫేవరెట్ గురువు ఇట్లాంటి తిక్క పనులు చేస్తున్నాడు రా చూడు అంటే, వాడు చేసేది ఏం తిక్క పనులు కాదు, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ అ రూల్. మొన్న ఒకటి మాకు లాస్ట్ వీక్ అలాగే ఒక అతను తగిలాడు, జగ్గడ్ ఫ్యాన్ అన్నమాట. అసలు సేఫ్ సాయిల్ మీద అసలు వింటాం కదా, కామెంట్స్ లో డిస్కషన్ జరిగింది. అస్సలు డబ్బులు తీసుకోలేదు, ఎక్కడన్నా ఒక్క రూపాయి తీసుకోలేదని. లక్షలు తీసుకున్నాడండి, లక్షలు డొనేట్ పేజెస్ ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్క సెషన్ లోనే లక్షల కొద్ది పౌండ్లు, డాలర్లు, యూరోలు, రూపాయలు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉన్నాయి. సో వీళ్ళు ఏంటంటే, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్, ఒకసారి గురువుని నెత్తిన పెట్టుకున్నాక యూ లూజ్ యువర్ అబ్జెక్టివిటీ కంప్లీట్లీ. వాడు ఏం చెప్తే అది కరెక్ట్ బై డిఫాల్ట్, వాడు ఏం చేస్తే అది కరెక్ట్ బై డిఫాల్ట్. So this is, you will be cheating yourself, you will be being dishonest yourself by putting yourself with that. If you want to be spiritual, if you want to meditate, if you want to belong to this, there are other methods. You don't need a guru. That's my point. I mean, అంటే స్పిరిచువాలిటీలో ఏంటంటే, సో అంటే ఆత్మ శరీరం వేరు, ఇవన్నీ యాక్చువల్గా నేను అంతగా బిలీవ్ చేయను. సో స్పిరిచువాలిటీ ఏంటంటే దట్స్ నాట్ స్పిరిచువాలిటీ అండి. వీళ్ళు నేనేం చెప్తాను అంటే, వీళ్ళంతా ఒక ఇమాజినరీ స్టేట్ లోకి వెళ్తారు. లైక్ అదే ఆత్మ పరమాత్మ స్టోరీ ఉందనుకోండి, ఆత్మ పరమాత్మ స్టోరీ ఉందనుకోండి, అది మతానికి అనువదించింది కదా. మతం పేరు చెప్పుకోవడానికి సిగ్గేసినప్పుడు స్పిరిచువాలిటీ అని చెప్పి చెప్తారు. స్పిరిచువాలిటీ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ దిస్ థింగ్. బట్ అంటే స్పెసిఫిక్ గా ఒక పర్టికులర్ స్పిరిచువాలిటీ అనేది ఒక పర్టికులర్ డిఫైన్డ్ వర్షన్ ఏం కనపట్లేదు నాకైతే. లైక్ ఉండదండి. anything you can imaginary, you can close your eyes and do anything you can imagine. So that is, I mean, adi edaina avvochu. నేను ఐ థింక్ కపుల్ ఆఫ్ మేబీ 2 years బ్యాక్ అనుకుంటా ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ పెట్టా, స్పిరిచువాలిటీ ఈజ్ అన్ ఇమాజినరీ టర్మ్, ఇట్స్ అన్ ఇమాజినరీ స్టేట్. దానికి అసలు డెఫినేషన్ లేవాడు, ఎవడు సరైన డెఫినేషన్ ఇవ్వడు. ప్రతి ఒక్క అంటే ఒక్కొక్క మతమోడు స్పిరిచువాలిటీ అనేది వాళ్లే తయారు చేసినట్టు కటింగ్ ఇస్తారు. బౌద్ధులకి ఒక రకం, వాళ్ళు ఏంటి ధ్యానం అని, హిందువులు ఒక రకం, మన ఇస్లాంలో సూఫీ సైంట్స్ వాళ్ళు ఒక రకం. ఇలాగ స్పిరిచువాలిటీకి ఒక్కొక్కడికి వాడికి వాడే సర్టిఫికేట్ ఇస్తున్నారు. దెర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ స్పిరిచువాలిటీ అండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి వన్ విత్ యూ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బీ హ్యాపీ, యూ కెన్ డూ ఇట్ విత్ వాట్ మేక్స్ యూ హ్యాపీ. మీరు చెప్పినట్టు మీ బుక్ చదివితే అదొక ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళిపోతారు కదా, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లైక్ దాట్ ఓన్లీ. వీళ్ళు అమ్ముకోవటానికి, వీళ్ళ మతాన్ని అమ్ముకోవటానికి, మతం పేరు చెప్తే అదొక రిలీజన్ అనుకుంటున్నారని చెప్పి స్పిరిచువాలిటీ అని ఒక తొడిగి బయలుదేరారు అంతే. అండ్ లాస్ట్ థింగ్ అండి, వన్ థింగ్ ఐ మోర్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ ఇస్, అంటే పర్టికులర్ గా ఫ్రెండ్ విషయంలో కానీ, కొంతమంది తెలిసిన వాళ్ళ విషయంలో కానీ, సో దే ట్రై టు ఎక్స్ప్లోర్ వాట్ దేర్ పాస్ట్ లైఫ్స్ ఆర్. అండ్ ఉపాసన మెడిటేషన్ లో కూడా కొంతమంది అన్నారు, నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా తెలీదు, అంటే ఉపాసనలో ఒక స్టేజ్ ఆఫ్ ఒక లెవెల్ రీచ్ అయిన తర్వాత యూ కెన్ యాక్చువల్లీ
go back and visualize what you are in the past, whatever the year, maybe, or whatever the lives, maybe 4, 5, or 7, whatever it may be. వీళ్ళు ఈ స్పిరిచువల్ జర్నీలో వీళ్ళ ఎయిమ్ ఏంటంటే, అంటే కొంతమంది ఎయిమ్, అట్లీస్ట్ పీపుల్ ఐ నో, ది మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే స్పిరిచువాలిటీ, కామింగ్ డౌన్, దట్స్ ది ఇనిషియల్ స్టేజ్. బట్ ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ట్రై టు like go back, I mean try to understand what you are in your past lives, 4, 5 lives kinda what you are and what the karma you did, so what you are enjoying today. That's plain bullshit kadandi. See వాళ్ళకి so this is the problem. I mean అంత తెలివి ఉంటే జనవరి 8th డిన్నర్ కి ఏం తిన్నారో చెప్పండి. అంటే నేను 6 జన్మల క్రితం, 2 జన్మల క్రితం, 3 జన్మల క్రితం ఎవడో నాకు ఎందుకు సార్, జస్ట్ 2 months బ్యాక్, 3 months బ్యాక్ డిన్నర్ కి ఏం తిన్నావు, ఎగ్జాక్ట్ డేట్ చెప్తాను, డిన్నర్ కి ఏం తిన్నావు చెప్పు, ఆ రోజు నీకు వచ్చిన మెయిల్స్ లిస్ట్ చెప్పు. దట్స్ ఇట్. ఈమెయిల్స్ ఏవైతే వస్తాయి. సో దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ ఇలాంటి ఆలోచనలు, ఇలాంటి చెప్పి చేస్తే I kind of have much less opinion about them. ఎందుకంటే you couldn't do that with your own life today. You lived that life, right? 3 నెలల క్రితం you lived that life. You can't say what you ate and what are the meals you have. But you claim to say, Miran Gadu, your friend or whoever, they claim to say that I can go back in time and find out what was in my past life. No, so they are actually in process of there. I mean, అంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఒకళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు స్పిరిచువల్ some lady, I don't know who's her, and they know how to do it. So these guys are like learning how to do it. So they are in the process with the aim of going and reaching that stuff. So that is my biggest problem. Getting cheated. Yeah. And finally, if you have any chance to ask, no sir, I had actually argued like length. You can't imagine, like lengths in days. Then I just told him like, oh, keep your mind open. Whenever you want to step back, it's okay to step back. When you realize it is not something not good, it's okay. You not to feel the time in spend chesane, I should be here. No, don't do that. If you want to come back, we are here to receive you. I mean, I just giving some like nothing working. I tried my best. Just like wanted to get like if I'm missing some missing pieces there. Last thing I'll conclude here. సో సమ్మన్ అంటే లాస్ట్ వీక్ అద్వైత్ అనే ఎవరు ఒక ఆయన అన్నారు, జిడ్డు కృష్ణమూర్తి గారు ఈజ్ అ స్పిరిచువల్ పర్సన్ అని. I differ there. He's not a spiritual person. He's not a religious person at all. I mean, he's not even. I mean, he won't fit into any box. He's a different person. I think philosopher loves, and there is another box called philosopher. He's a philosopher, but himself don't try to claim as a philosopher. I mean, maybe thinkers, but he's not definitely spiritual person. Playing with labels, and I didn't read much of him. Actually, I didn't read much of Jiddu Krishnamurti, so I've been like he's a good. Yeah, I'm not, but he's not definitely spiritual person. So I mean, just want to differ there. That's all. Yeah, thanks for your time, man. Right, thank you.